This is like President William Ruto admitting that there is corruption in government, because there is no way he can come out and say that a former deputy president demanded 10 billion Kenya shillings. 10 billion Kenya shillings sio pesa kidogo. We have a problem in the nation with our social health authority, the new university funding model, capitation in public schools. But somebody demanded 10 billion Kenya shillings so that aende apange watu wake. Let us now listen to President William Ruto alleging that Rigathi Gachagua demanded 10 billion Kenya shillings from him. Sasa ikanifikia mimi. Mimi sasa. Unajua mimi naweza kukufanya one term president. Usipofanya hii, usipofanya hii, usipofanya hii, nahitaji bilioni 10. Wewe unajua bilioni 10 Bwana Waweru? Labda zilikuwa za nini rais? Bilioni 10 ndio niende niongee na watu ya mlimani, you know, ni kupangie siasa, sijui nifanye nini. Mimi nikaona hapa nikamwambia I will not do it. Wacha nimalize. So nikamwambia hii haiwezekani. Na kama ni kuwa one term ni sawa. Hakuna problem. Kama wewe ndio kuamua nani atakuwa one term, nani atakuwa sijui how many terms, nilikuwa nafikiri ni wananchi wa Kenya na Mungu. Kama ni wewe, sasa amua vile unataka. Nasikia my friends. So wabunge wakaanza vita. And hata wabunge marafiki wa Rigathi watakuambia mara mbili niliita wabunge. Nikamwambia sikizeni. Hatukuchaguliwa kuja kupigana. Tulichaguliwa kuja kufanyia Wakenya kazi. Wachana na mambo ya impeachment. Mara ngapi? Mara mbili. Mara ya tatu nilikuwa nimeenda UN. Nikaitisha mkutano kwa sababu nilikuwa nimeona wameanza tena maneno ya impeachment. Nikaitisha mkutano, nikamwambia wabunge kujeni tufanye mkutano. Wabunge wakakataa kuja mkutano, wakasema wewe umetuzoea. Ulitukataza mara ya kwanza, ukatukataza mara ya pili, sasa utaamua. Either tutaendelea na atuulizi kura yako. Kura yako haihitajiki bunge. Sisi tutafanya vile tunavyojua tutafanya. Hiyo ingine wachana na sisi. They never came for the meeting. My friends, I tried. In fact, kama ni kuokoa, nilimsaidia wakati wa bunge wa ile bunge ya mbeleni. Wakati walimkataa, mimi ndio nilimkubali. Wakati wamejaribu kumfanya impeachment ya kwanza, mimi ndio nimezuia. Impeachment ya pili, mimi ndio nimezuia. Sasa mimi nataka niwaulize nyinyi. Kwani Wakenya walinichagua mimi niende nifanyie kazi mtu mmoja ama nifanye kazi ya Wakenya wote? Mheshimiwa Rais. So, I mean, tafadhali mambo ya hiyo tufunge hiyo chapter. Wacha swali moja tu labda, sababu ulikuwa naibu wa rais. Kwa sababu wacha niwaambie. Kenya hii tuko na mambo ya viongozi. Lakini tuko na mambo ya wananchi. Mambo ya viongozi wananchi wataamua. Hakuna haja ya mimi kubishana na Rigathi ama wabunge wengine, kwa sababu mambo yetu sisi wote itaamuliwa na itamuliwa na wananchi. So sisi wote tujipange. You know, ile imefanyika unfortunately. Lakini sasa nyinyi kama wananchi wa Kenya ndio baadaye wataamua huyu William Ruto tulimpatia kazi. Amefanya, hajafanya. Kama amefanya, watajua vile ya kufanya. Kama hajafanya, they know what to do. Mambo ni rahisi hivyo, lakini tusishinde tukipishana mambo ya viongozi. Kama tunaongea mambo ya viongozi miaka nenda miaka rudi, this press conference, that press conference, maneno ya wananchi tutaongea lini? Wakenya wenyewe mimi nimekuja Mount Kenya kuongea mambo ya wananchi. Mambo ya In case this is your first time on the Sport Check YouTube channel, kindly support us by subscribing and turning on the notifications bell. We are on a mission to 7,000 subscribers before the end of this month. And if you are a returning subscriber, thank you so much
for supporting this YouTube channel. Let us agree, 10 billion sio pesa kidogo. We have a problem. I told you earlier, the new university funding model failed. And right now we have the Social Health Authority. It is also failing because there is no money. Whatever the head of state is trying to tell the rest of Kenyans, that Rigathi Gachagua demanded 10 billion Kenya shillings, clearly shows that there's so much that happened behind closed doors. It means that even a member of parliament, let me tell you something. It means that even if there is a certain member of parliament who is powerful, can also blackmail President William Ruto, and they can be given money. Enda utulize watu wako, tafadhali acha kupiga kelele, hii serikali wacha tuiendeshe polepole, ikifikapo 2027, then we will do 1, 2, 3. It can even raise an eyebrow. Raila Odinga is now in government, and I'm not against that, but it raises an eyebrow. For these people to support the government, how much do they get? Do they demand? That is a question that many Kenyans are also asking themselves. If at all the head of state is telling the rest of Kenyans that Rigathi Gachagua demanded 10 billion Kenya shillings, ndio aenda apange watu wake. And let me just, if at all it is true, I totally disagree with that perception that upewe 10 billion uende upange watu wako, and you are forgetting the rest of Kenyans that are also living in this country. When will we start believing that the rest of Kenyans also matter? And that is my problem with the former deputy president. He always thinks that Kenya should be described along its ethnicity. For example, if you're from Mount Kenya, if you're from Luo Nyanza, then the development should not be distributed equally. That is the problem that we are having as a nation. But this story to do with the 10 billion Kenya shilling, let me ask you, during that impeachment process, we had so many stories. There were people who were saying it was 8 billion that Rigathi Gachagua told President William Adia akamgongea mesa. That is what they were trying to say. That Rigathi alimgongea mesa kwambia usipoweka hiyo 8 billion, then sahau kura za milima. That is what those who are close to the head of state were saying. Rigathi Gachagua aligongea Rais William Ruto meza. Na saa hizi Rais Ruto anasema kwamba it is 10 billion. Inaonekana hii serikali iko na pesa sana. That is the reality. Tusidanganyane. Serikali ni kama iko na pesa sana. And that is what I think there's so much that happened closed doors and behind closed doors rather. And I think it is high time Kenyans must think on what they can do. In 2027, don't be fooled. And that is why at the end of my videos, I do say that you have to register as a voter so that you can prepare yourself to take these leaders home in 2027. Demonetize politics too, because kama mtu anapewa 10 billion ndiye akuja pange watu wake, it means that they are stealing your money. Because wanatumiaka pesa mingi during electioneering period. That is what they do. Then lastly, remember to vote for someone with a vision. The problem we are having, we are voting people without even vision. They just get into office and they do their own stories. That is just my opinion right here on the Sport Check YouTube channel. Remember to subscribe, turn on that notifications bell. If you are a returning subscriber, thank you so much for supporting this YouTube channel.